Morning viewers. Today we are going to see about this construction of isometric view with the given orthographic views. So now here we can see two orthographic views which are given with the dimensions in first angle method of projection. First of all, you have to check out the total dimensions which are given in the front view as well as top view. In front view, you see here in front view, the length of this diagram is given as 75 mm and the height is given as 12 plus 15, that is 27. The total height of the diagram is 27. And what about the width? Width is 38, and once again the length is given in the front view, that is 75. So by taking the readings of all these views in the front view and the top view, you can identify there is some other block which is placed on the base plate. So this is a base plate and this is another block. So you have to divide this one into two. So this is the first part and this is the second part. So as a first part, it is a base plate and the second part is a block which is placed on the first. So here this block is in a square shape. So here it is given as 22. The dimensions is given as 22. This is 22 width. And what about this width? So here we have 8 and here also it will be 8. Okay, because it is centrally placed. So 8, 8, 16. So 16 minus 38, it gives 22. So here this is 22 and this is also 22, such that we can confirm it as a square. A square block is placed on the base plate. Okay, so now here you can see a rectangular shape is there. Because why I am saying it is a rectangle, because the length of this one is 22 and the width of this one is 16. So I am taking it as rectangle and it is centrally placed because it is 11 and here this side is will also be having 11. So 11 plus 11, 22 plus 16, 38. So like this, you have to confirm that this particular hole and this particular block is centrally placed on the base plate. Right. Now, first of all, you have to construct the base plate. So what is the height of the base plate? Let us start a point. Let us consider there is no section here. So let us consider a total block here now. Okay. So now what is the total height of this block? It is 12. And what is the length here? 75. So now first of all, what I will do is I will try to construct a block of 12 mm height and 12 mm height. Okay. And with the help of, with the length of 75 mm. So 75 mm. So directly I'm drawing it lightly. First of all, measure. And with the width, what is the width here? Width is about 38. So I am taking 38 as a length. So I am putting it mark. And once again, I'll take the height as 12 mm. So just to see how my left hand is working with the knob. Okay. Now I am constructing this one. So in the same way, here also I'm going to construct a line here, a light line. I think it is maybe visible for you. So and here now I have constructed the base plate. So now after constructing the base plate, so what I have to do? So I have to construct these two edges. Okay, these two edges. So the edge is started at 11 millimeters. So from here it is 11. Okay, so I have to take 11 millimeters from this side, and this is also 11. From the top view it is 11. So from this side also it is 11. Okay, so now just simply by taking the 11 mm on this side, just I will put a mark here. Okay, and I'll take another 11 on this side. Okay, 11 mm. So in the same way, at this edge also, other edge also, I will take 11 mm and simply I will take 11 mm point here and I will put a point here. So now what I will do is simply I will join these 2 points now. I am drawing it as dark. Okay, and next I will join these 2 lines.
Okay, next, by taking straight edge, just by simply I'm connecting with these two and I'm joining these 2 points. It's okay. You can identify which line is dark and which one is light in color. Okay. So now I'm making it dark. Okay, this line and as also this line. So now you can identify. So now you can identify this is the construction. So this is light line. So this is the basic construction and this is the original construction. From this particular point up to end, there is no construction. So directly I will draw a dark line from this point to this point. And here also I'll draw a dark line. Okay. Now I want to construct a square block which is centrally placed on the base plate. So first of all, I have to locate the center. First of all, I have to locate the center for this block. Okay, first of all, I have to locate the center. So what is the distance here? 8. So the distance between these two blocks is 8 and this is 22. So 11 plus 8, that is 19. So first of all, I will take 19 millimeters and I'll put a mark here. Okay, and I'll try to draw a line here to create the center. So first of all, I'll draw a very light line. Okay, then next, what is now? I have taken this center, and what about this center? This center is also same because this is half is 11 and this is 89. So 19. So by the from this line, I'll take once again 19. Okay, now this is the exact midpoint. This is the exact midpoint of this square. What is the height of this square? This is 15. Okay, and width is 22. Length is 22. So now I'll put a mark with the 11 as a center. ఇక్కడ 11 తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ 22 దగ్గర ఒక పాయింట్ సెట్ చేసుకున్నాను. సెట్ చేసుకొని లెంత్ని రెఫరెన్స్గా పెట్టేసుకొని మళ్ళీ దాని లెంత్ ఎంత ఉందని 22. లెంత్ 22 ఉంది కాబట్టి 11 మిడ్ పాయింట్గా చేసుకొని ఇక్కడ 22 దగ్గర నుంచి నేను 0 వరకు డ్రా చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో అట్ సైడ్ డ్రా చేయాలన్నా లేదా అనేది తర్వాత చూసుకుందాం. ఓకే, సో ఇలాగే లైట్గా డ్రా చేయండి, వెరీ లైట్గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు డ్రా చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయండి అంటే హైట్. సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? అది కూడా 15 mm ఉందండి, ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది 15 mm. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి 15 mm డ్రా చేయండి. ఓకే, 15 mm. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి 15 mm మళ్ళీ. ఓకే, సో బై టేకింగ్ ద హైట్ 15 mm, you start the drawing vertically 15 mm. And next, you connect these 2 points and try to complete a top square. So what is how you will draw a top square? So taking this line as parallel to the width, and you know the length of this width is just 22. So by taking 22 as a mark, okay, 22, okay, and from here also it is about 22, and complete this one. And after completing the top square, simply by taking, just simply you join this one. How much? 15. So I am taking it from 5. I'll join it up to 3.5. Okay. Then now, with considering this one, I'm going to join these 2 lines.
Now you can see that a block is placed, and if you see these light lines, so this is behind. So it is base plate, అంటే ఇది బేస్ ప్లేట్ అండి. యాక్చువల్గా ఇది బేస్ ప్లేట్ మీద మనం ఒక బ్లాక్ పెట్టాము. ఈ బ్లాక్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది విజిబుల్ అవ్వదండి, అంటే ఇది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి విజిబుల్ అవ్వదు. సో దాన్ని మనం డార్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ని ఎక్కడి వరకు డార్క్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకే డార్క్ చేస్తాను. ఐ విల్ మేక్ దిస్ లైన్ డార్క్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్, బికాస్ దిస్ లైన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఈ బ్లాక్ వెనకాల ఉంటుంది కాబట్టి కనపడదు, రైట్? సో దిస్ లైన్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్ బికాస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హైడ్ దిస్ బేస్ ప్లేట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. And I'm going to make it dark this side from this place to this place. Okay, now you will have a clear idea which one is visible and which one is not visible. Okay, up to this is over a base plate and a block. Now I have to construct ఏ హోల్. ఇక్కడ హోల్ అని చూసారా, ఇది హోల్ అని నేను ఎట్లా కన్ఫర్మ్ చేశాను, ఇక్కడ మీకు టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే క్లియర్గా కనపడుతుంది, అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్, అంటే మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏదో కనపడట్లేదు, అంటే ఇక్కడ కనపడాలి. సో ఇక్కడ హోల్ ఉండాలి. సో అది ఎలాగా? సో ఇప్పుడు ఈ హోల్ సెంటర్ ఎక్కడ కనుక్కోవాలి? ఇటు నుంచి మనకు డైమెన్షన్ ఇవ్వలేదు, సో ఇక్కడి నుంచి డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు, అంటే 28 ఇచ్చాడు. 8 ప్లస్ 22 30 ప్లస్ 38. ఓకే, 38 మిల్లీమీటర్స్ డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ ఇది సెంటర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదండి, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు 38, అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 22 ఉంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ సెంటర్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఒక లైట్ లైన్ తీసేసుకోండి ఇక్కడ దీని మీద. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి మనకెంత 38. సో 38 డిస్టెన్స్ తీసుకొని 38 డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ వస్తుంది. ఈ పాయింట్ ఎక్కడండి? ఎడ్జ్. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పాయింట్ అన్నట్టు, సెంటర్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఉంది ఇది డిస్టెన్స్? 16. ఇది 22. సో నేనేం చేస్తానంటే 22 డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి, సో ఐ విల్ మేక్ అనదర్ మార్క్ ఆఫ్ అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ ది హోల్, రైట్? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 22, ఇగో ఈ డిస్టెన్స్ అండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా, అంటే విడ్త్కి ప్యారలల్గా, ఎంత విడ్త్ ఉంది ఇది? 16 ఉంది. సో 8 తీసుకుంటాను. సో 8 తీసుకొని చూడండి, 8 తీసుకొని 16 నుంచి నేను డార్క్గా గీస్తున్నాను, మీరు మాత్రం లైట్గా గీయండి. 8, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 8 తీసుకుంటాను, ఇక్కడ 16 నుంచి 8. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ ఈ 2 లైన్లు కూడా జాయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ 2 లైన్లు మనం ఈ సర్ఫేస్ మీద వచ్చిన టాప్ అండి, అంటే కటింగ్. మరి సర్ఫేస్ ప్లేట్ ఎంత మందం ఉంది? ఇది 12 mm థిక్నెస్ ఉంది. ఓకే, ఈ థిక్నెస్ అంటే ఈ కట్ చేసిన పోర్షన్ కింది భాగం కనపడుతుందా లేదా ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఇక్కడ గీస్తే ఏమవుతుంది, ఈ బ్లాక్ అడ్డం వస్తుంది. అందుకని ఎక్కడైతే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్జ్ మనకు ఆపోజిట్గా ఉన్న కార్నర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్నర్ నుంచి ఈ 12 mm తీసుకోండి. సింపుల్ లాజిక్ అండి. మనం కూర్చున్న దానికి ఆపోజిట్, సో ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది మన దిక్కు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ పాయింట్. ఈ ఆపోజిట్ పాయింట్ నుంచి 12 mm స్ట్రైట్గా డ్రా చేయండి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్, అంటే మనకి ఏదైతే ఈ పాయింట్ ఈ స్క్వేర్ అంటే ఈ రెక్టాంగిల్కి మధ్యలో వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఈ స్పేస్లో, అప్పుడు మనకు ఈ ఎడ్జ్ కనపడుతుందని అర్థం. అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే విడ్త్కి ప్యారలల్గా డ్రాఫ్టర్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇది డ్రా చేయండి. నెక్స్ట్ డెప్త్కి ప్యారలల్గా పెట్టేసుకొని, లెంత్గా ప్యారలల్గా పెట్టేసుకొని ఇది డ్రా చేయండి. ఇప్పుడు ఇది మీకు ఒక క్లియర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి. సో ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఒకవేళ డైమెన్షన్ ఇవ్వాలి అనుకున్నారనుకోండి, ఆ డైమెన్షన్ ఎలా ఇస్తారు? సో లెంత్కు ఇక్కడి నుంచి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్, ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్. ఓకే, దెన్ నౌ యూ కెన్ డ్రా ఎ లైన్ ప్యారలల్ టు దిస్ వన్. సో ఎక్కడ కూడా చూడండి, ఈ లెంత్ అంటే లెంత్ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉండాలి, డైమెన్షన్ యారో హెడ్స్ క్లియర్గా ఉండాలి, అండ్ డైమెన్షన్ షుడ్ బి రిటర్న్ సెంట్రల్లీ, అంటే డైమెన్షన్ లైన్కి ఎగ్జాక్ట్లీగా మధ్యలో డైమెన్షన్ లైన్ పైన ఎంతైతే డైమెన్షన్ ఉందో అది డైమెన్షన్ గీయాలి. అదే విధంగా దీని హైట్ గీయాలనుకున్నారనుకో, దీన్ని ఇక్కడ గీయండి.
తర్వాత దీనికి ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా పెట్టేసి ఇక్కడ గీయండి. ఇప్పుడు 2 యారో హెడ్స్ ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 12. సో ఇక్కడ 12 అని గీయండి. సో ఇలాగా ప్రతిదీ కూడా మీరు డైమెన్షన్ గీయాలి. ఇలాగా మీరు ప్రతిదీ డైమెన్షన్ ఇక్కడ 11 ఉన్నదని ఇక్కడ ఇది దీని విడ్త్ 22, దీని విడ్త్ 22, ఇది విడ్త్ 38, దీని లెంత్ 75, దీని హైట్ 12. ఓకే, అదేవిధంగా దీని హైట్ ఎంత ఉందనేది ఇట్లా మొత్తంగా టోటల్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలో ఆల్ డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎంఎంలోనే ఉంటాయండి. సో డోంట్ ఫర్గెట్, బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఇలాగే కొన్ని వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా ఐసోమెట్రిక్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా సర్కిల్ అనే పోర్షన్ లేదండి, అంటే సిలిండ్రికల్ షేప్ ఉన్నది లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని తీసేసి ఇది రెక్టాంగులర్ బ్లాక్, ఈ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ బదులు అంటే దాని ప్లేస్లో ఐ విల్ ప్లేస్ ఏ సిలిండ్రికల్ బ్లాక్. సిలిండ్రికల్ బ్లాక్ అంటే ఐసోమెట్రిక్లో సిలిండర్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి డిస్కస్ చేస్తాం. సో మీకు ఇది నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటాను. సో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా ఒక ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ మీద క్లారిటీ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.